Skuldebrev under teknat, AV, Bay Joanok Trevor Sambi Crafted, ATT Pengarna, Ver ETT Lon Som Skull Adderbedalas Pabigaren, Yutin Ranta, Med Sakerhead I Huset. Jag haid Nassen Glompboard Detective Jag, haid lack dead I scape it I mid our Betsramok Fort Sad Med Mitliv Eftersam Han Var Min Daughter Och Man Tanker, INT Pa Papper Slapper NAR, Dead ARN's Daughter. Doug Blev Aldeal Stilla and Stunned. Sedan Sehan, Walter, Jagville ATT, Du Ska Vara Helt Saker Pa Dedhar. NAR 6 Val Skicket ETT Krovbrev Fins, Det Ingen Lundvagdelbaka. AR Du Saker. Jag Tank Pa Hazel I Hennis Vita Clanning Den Morganen. Jag Tank Pa ATT Jag, and Te Hid Get Henny Corset. Jag Tanked Pa Margaret. Some Hid Verit Den I Vard Actenskap Some Trod Pa Andra Chancer. Oxum Skull Ha Velat ATT Jag Skull Hitta Envag Igenum Det Haryud Navigator. Och Jag Tanked Pa Her Min Daughter Haid Lamnat. Jag AR Saker, SA Jag, ATT Kravrevetskikades, UT Med Recommenderat Brev, Falgend Mandag. 45 Dogger Pa Mig ATT, Betala Tilbaka $120,000 I Sin Hellhead, and our skull for Farranded and Leaders I British Columbia's Hoxta Domstal. Dogs Brev var Kordok Professional Och Forkrosan, Precisam Den Basta Juridiska Text NAR. Hunskakade Mig and Copia. Jag Last Det TVA, Ganger Och, Lay Det I Scape It Bredvid Det or Sprungliga Skuldebrevet. I Tradogger var Min Telephone to USD. Sedan Borjade Detective Joe Enforced. Rust Metalanden. Tonen Skiftade från Forvarad till Serad till Razand under Loppet AV and eftermiddag. Pappa, vad är det här? Pappa, 6 Mass Prada. Pappa, går du verkligen det här MOTOSS? Pappa, det här är galet. Vad är familj? Sedan Lamnade Trevor ETT Medalen Med Den, Dar Smittiga Rosten Han on Von Pass and Fastigetsbira. Walter Compis Jag Traer ATT, Det har Blivet ETT Riktig Misforstand har. Nutar 6 en Kaf. Jag Svarade INT Pa Nagon Avidem. Doug Haid Veritidlig. All communication Jik via Hans Kontor. Jag said I met Kokok Drak Min Enda Kop Koffinfrit Pa Kvalen. Saw Margaret Och Jag Altid Haid Jord. Och Lat Telephone in Ringa. Det Jag Fick Pa Fomdagen Ver ETT Samtal Fran Mit Barn. Eli, 21. Som Jik Tregerit Pa SFU Och Studerating Jorskinst. Joan Och Trevors Forsta Barn. Faden AR, Joan Napt Hay Taget Studentin Pa, Sit Eget Universitet. Hanvar Anledningen till ATT Jag Fortsat ATT Diker Up Pada Dar Sondigs Middagarna, Wem Jag Skavara Arlig. Hansag UT Som Sin Mormoran Aganen. Farfar, SA Han Med Försiktig Rost. Mama Baritade för Migvad Som Hander. AR Duo Cage. Jag SA till Anam ATT Jag var Detective Jag SA till Anam ATT Det Han Hord Fransen Mama for Modligen INT var Hela Historian Och ATT NAR Han var Redu ATT Ora Min Version Skull Jag Började Det för Anam Rack Duty Men Jag Skull INT Patvinga Mig Detective Han var TYSD Lang I Luren Occidan SA Han Okage Farfar Jag Skull Vilja Ora Detective Kan Jag Kama Over Han Kom Den Lordigen Jag Jord Kaf Det Riktiga. Och 6 Sadvid Coxbordet Dar Hans Mormor Brigade Kavla IHOP Pajdig. Och Jag Baritade Alt for Anam. Jag Klada INT Up Detective Jag Baritade Ord for Ord OM Rostat Broad. Jag Baritade OM Pingarna. Jag Visade Anam Kontoutragen. Hans Adaldil Stilla. Med Handerna Lindade Runsin Mug. Och AR Jag var Clara Sehan to ASD. Jag har Hort Dem Saga Saker Farfar Wemdig. Jag Vist INT ATT Det Vara Se Illa. Han Baritade för Mig ATT Hans Mama Haid Borjat Farga Herod I Samanayan Som en Kvinna France and Tennis Club. Han Baritade ATT Trevor Haid Kop Den Bat Fora Sommer and near Vid Granville Island Som INT Haid Baritat for Mig after some Hans Mama SA. Farfar Blur Konstig NAR Det Galler Pengar. Jag Blur Konstig NAR Det Galler Pengar. Jag Haid Scrivet en check pa $2,000 I manadin till dem I femar. Vakan Jag Gora, Frigate Eli. Jag SA at Anam ATT INT Gora Nagonting. ATT Levisit Live. ATT of Slitison Examen. Jag SA ATT Jag Alskade Anamok ATT Vad Summon Hand Melon Migok Hans Foreldrar INT Var Hans ATT Bara. Han Nikade, Men Jag Kundi SE ATT Han Redan Barden. Det Forstama Dragic Com Genome Dares Advocat. And Karl Vidnam Ramsey Fren and Firma Iao.
Dat kanda onum naget. I brevet have dates att pengarna, heid verit gaver, att skulda brevet heid under teknats under tvang. Att min of lidna frus sjukdom heid paverkat, mit omdom vid tidpunkten för att formningen och att jag nu modulagen led av tidiga stadier av cognitive nedgang. Jag last det brevet treganger, dendelen cognitive nedgang. Min egen daughter heid baratat för sin advokat att hennes pappa, halpa att bli förstandig. Doug ringed mig samma eftermiddag. Walter, jag vill att du går neget för mig. Jag vill att du träffar Dr. Lania Morgan han konjalpadig. Jag vill ha en fullständig cognitive bedömning genomförd, det träd undertecknad. Vi föregriper detta nu. Jag gick dit nästa morgon. Dr. Lani, heid verit min allmänläkare sedan Dr. Bowman gick I pension. Han guidade mig genom den vanliga kognitiva screeningen och en längre bedömning. Jag fick 30 av 30 på mosa. Han skrev att brev, till mig på sitt eget brevpapper där han integade min fulla mentala kompetens fran och med det tummet och han inkluderade en rad på eget initiativ där han noterade att jag heid presenterat hennes farhöger tidlight. Val formulerat min egen sak och visit en niva av exekutiva funktioner som överensstämde med min länga exterior. Han visst. Han förgade int varför jag behövde detective han visst. Jag cord hem från hennes kontor och satt lang på min uppfarten en jag gicken. Jag tänkt på min daughter som satt mittemot sin advokat och bestämde mig för att attacklingens skull vara att hennes pappa var inskränkt. 5 ar med checker på $2,000, 12 ar med fotosetexkort skrivna av mig. Och han heid sagt, lad oss saga att han borgerbil galen. Neget inom mig, som fram till det ögonblicket fortfarande heid vacklat, fortfarande undrat jag jord rat, tystnad, lugnadna sig som en sten som faller till botnavian dam. Det andra madraget kom tva veckor senare och det var fylleri. En social arbiter fran. Den regionala hälsovårdsmyndigheten dök upp vid min dörr en tisdagsmorgon. En kvinna I 50 år åldern, vanligt ansikte, utan dumheter, med ett skrivblock I handen. Nagon esse han, heid emot ett arenden light legion vuxenvard. En social check. Jag jod en henny. Jag jord t at henny. Jag av henny brevet från Dr. Lani innan han heid stolt en enda fråga. Jag gick igen min economy, mina mediciner, som var en stadnock ingedanat. Min dagliga rutin. Jag visade henny min bokföring de senaste aren, varje kvitto arkiverat minatsvis. Jag visade henny det manatliga volontarskamat som jag heid I Lionsgate Hospitals presentbutik, där jag heid arbetat tva morgnar I veckan sedan Margaret Dog. Jag visade henny de kvartalsvisa ambulansringsbladen som jag heid fort för min pensionsportfolj, som genererade drygt $46,000 I utdelningar och ranafora eret, som jag själv sparar. Allt detta god kan min revisor men hanterade inte. Han var där I en timok 15 minuter. När han rest sig för att ga stanade han vid dörren och say, Mr. Howeren, jag stänger den här filen idag. Jag ska vara valdig direkt emot Den som lämnade den här handlingen handlade I god tiro. Jag har sett det här förut. Forlit. Jag tackade henne. Jag stäng dörren. Jag gick till min arbetsrum och satt mig I Margarets gamla stol, den han brukade låsa I, och tackade ansiktet med händerna. Den kvällen kom Eli över utan att bli tillfrågad. Han heid tagit med sig Tim Hortons. Han satt sig mittemot mig vid köksbordet och say, Far, det försökt fa digo myndig forklarad. Jag vet att det är min mamma. Jag vet, min son. Han grat tysd vid köksbordet. Jag lad honom. Jag grat inte. Jag hed gratit bakom, ratten I subarun på vägen tillbaka från Dougs kontor den dagen sexlamnaden den. Och jag hed inte gratit sedan dess. Och jag skulle inte grata igen över det här. Inte för att jag var hard, utan för att nagon del av mig hed forstat nattenda hazel fick bekraftels att dottern jag hed sorged hed redan verit border I nagra ar. Jag hed held enkel verit son med att uppmärksamma detective fallet gick inte till radagang. Det händer sällan med essayn dokumentation som var. 6 minuter efter kravbrevet.
en meddelad förlikning I ett konferensrum på dags kontor, kom Johan och Trevor överens om att arbeta hela $120,000, plus mina juridiska kostnader, plus ränta en light den preliminära räntan som fastställs av domstolen. Förlikningen var säkrad mot huset I Lynn Valley. Det hade 90 dagar på sig att refinansiera eller sälja. Det kunde inte refinansiera. Trevor skuldsättningsgrad visade det sig var en katastrof. Aden varliga sad. Batten på Granville Island hade kops på en kreditgrans säkrad mot huset jag hade hjälpt dem att behålla. Det fanns ingick kvar att låna mot. Huset leds ut till försäljning I sen sommaren. Det såldes på 11 dagar, långt överbegard pri, som North Shore Husgård. Efter att bolanet hade avskrivits och min förlikning hade betalats, ut och maklarens provision och det juridiska arvoden hade betalats, gick Johan och Trevor därifrån med ungefär $30,000 mellan dem. Trevor flyttade in I Burnaby. Johan tog Hazel och flyttade I ett Ruthers I North Vancouver, betald av en credit som hennes varmer var med på att skriva under. Eli stannade kvar I hans studenbostad. Deras äktenskap överlevde inte. Jag fick vita detta av Eli I bytar. Trevor hade spelat, mestadels på sportspel online, mestadels I dold miljo. Batten var toppen av ett Isberg. Det hade också funnits en kvinna. Johan ansökte om skilsmässa I oktober. Jag kunde mig inte triumfern över något av detta. Jag vill vara tydlig med detective det fans ingen, del av mig som sag deras liv, fia isar och tänkt bra. Vad jag istället kunde var en sorts tråkig överraskning över att korthuset hade varit en brackligaren jag hade trott. Det hade latsats, all I hopp, medan jag hade betalat för latses. Dagen innan den nya garna skull ta över Lynn Valley huset ringd, Johan min fasta telefon. Han hade aldrig ringt min fasta telefon I sitt liv. Jag svarade för att jag trod att det kunde vara styckesets presempedig som, att skiftbyte. Pappa, hennes röst var lag. Kan jag komma och träffa dig? Jag höll nästan på att saga nej. Jag höll nästan på att saga skicka att brevet men det går jag trots allt. Hennes pappa och Margaret said I hennes stol på fotografiet på spiselkransen och tittade på mig genom glaset. Imorgon sa jag 1500 hours I kokate. I vardagsrummet. Han kom. Han sag alda inte på det sat som var tillfredsställande att på det sat som skull ha charad hennes mamma. Han satt vid koksbordet, där han hade gjort sina laxer som flicka och han grad och han bad om ursakt. Ursakten var lång och detaljerad och den innehåll ord som förkrossad och skamsen och kunde jag och jag, inte kunna igen mig själv. Jag let henne avsluta. Jag höll upp ett glasfat henne henne. Jag satt mig mittemot henne och sa det jag hade tänkt på emanator sedan, natten vid Busterminalen. Johan, jag kommer inte att förleda dig idag. Jag kanske sa smeningum. Jag vet inte in. Men jag vill att du ska forsta något. Och jag vill att du ska forsta det tidlife för jag tror inte att du går detective du förlorar inte det här huset. För att jag var grym. Du tappade det för att du skrattade tanken på min diod medan du bad huset jag betalad för. Det är inte straff. Det är räkningen som kommer. Människor är inte oändliga. Det är inte banker som lär nar, du tar ut pengar från dem. Din mamma trod att familj innebar att man var skaldig varandra talamad. Jag tror det också. Det går jag fortfarande. Men talamad är inte det samma som att still medan man blir ranad. Han var valdig TOSD. Sedan sa han. Hur är det med Hazel? Jag berättade för henne att Hazel var 12 och att jag skulle vara Hazels livsailing Hazel vill ha mig där, på vilker som jag skulle gå direkt med henne när han var gammal nog att gå dem med mig. Att jag inte skulle använda barnet som ett förhandlingskort, och jag förväntade mig det samma av henne. Att korsad jag hade gravrat på konfirmationsnatten en lada I min byra, och att det skulle vara Hazels nar han vill ha det, men jag skulle ge det till henne själv. Johan nickade. Han gick,
Jag sag henny ga franader fonstret. Hansat sig I en Honda Civic som jag, antagvar en herbal. Den vintern George jag tresaker. Jag Andrade mit testamenti. Huvudelen av min kvarlatinskap. Som intar enorm. Lions Gatebron var en parkringsplats den kvalen. Och regnet som kom fren en loppet var av det slag som inte faller sig mycket som det hänger I lufen och blottlager den illa kappa innen du har hunnit fren bilen till dörren. Februari I North Vancouver, med barnbarns konfirmationsmiddag, och jag var 38 minuter senator jag, hed ringd I forväg fren parkringen vid kirken, nar jag insag att, bron var upptagen med vägen. Min dotter say, pappa ingen bradska. Vi sperar en tarika dig. Och hennes rost hed den, dar blasiga kvaliteten som jag hed commit att, mista förvarm under de senestaren. Jag led på och satt I bilen en minut och, tittade på vendratorkerna och tänkt på her stolt min fru skull ha varit over. Hazelidag, 12 år gammal, med henderna I kors och den dar lilla vida klanningen. Margaret hed varit borda I 4 år den mannaden. Jag kopti and a TVA copper kaf vissa morgner innen jag kom kap mig. Nar jag valkorden pa min daughters gata I Lynn Valley hed regnet förvandlas till den dar veda, tunga snan 6 far på North Shore. Husen var upplista. Stora fonster framtill, barncycler latade moti garage. Jag parkrade bakom, en svart Audi. Jag kanda inte igen att gangvagen upp till verandan hed saltats. Och jag marked det efter som jag, hed varit den som hed get henny passen med hoxgad I November. Setter kransen på doren var den jag, hed get henny for TVA juller sedan. Jag hed en present pace I ena handen. ETT lidet silvergores pa en keja till Hazel Sterling fran en juveler på Lonsdale. $85. INT make it. Men jag hed fat den grave rad med hennes namok datum. I den andra handen hull jag, en flaska Niagaras, som jag hed sparat till neget. Jag vad INT vad det för, jag bara sparade den. Doren var olist. Deprecate vara, nar salskapet var slut. Jag kleffen I entranok stanade för att ta av mig stavlarna som mangor, och det var det jag hord honom. Min svarsens ras som hords fran matsalin. Arlite tullet bad jag att han skalstallen. Varj middag det samma forlasning. Mannen kan int lasa att rum för att radasit live. Skrat. Int tight skrat. Det dar lasa, förliga skrattet. Det dar manhor pa en pub efter tredje rundan. Sedan en annan rost jag have kanda igen. En av hans arbetskamrater som säger. Kanski fick han en stroke pa briggan. Mer skrat. Och sedan min daughters rost. Min Joanne. Scamt int ens. Arlite tullet. Dagen de pappa antligen checker ut jag bokar Maui. Skrattade med han sa detective skrattade som han brukade skratta nar han var neo och hennes mamma kom, pa henny nar han för sak smyga han godasit. Jag stod I entran med en stovel pa och en stovel av, present paisen I handen, flaskenisven I den andra, och jag lyssnade pa min data skrattat min dod. Jag roared mig int pa vad som mast have varit 10 eller 15 sekunder. Jag kunde se mig själv I halspegeln, det gra herret, regnet pa mina axlar, den dumma lilla presentpaisen med silkspappret som stack uti på toppen. Jag sag uti som en man som hed blivit pakerd, men int hed fallen. Jag sat pa mig stavlarna igen. Jag stalled na presentpaisen pa banken vid dörren. Bara stalled na den. Tape den int. Dev int ifren megi titiljud. Isfinit hed jag sparat. Jag vet int varför. Jag opne dörren och stang den bakom mig med samma försiktighet som man, använder nar men stanger dörren till etts jakuzrum dar nagon sever. Jag gick tillbaka, till min bil I snan. Jag satt I fortsatt lang innan jag vred nikeln. Klockan på instrument braden visade 7:23. Radion var installed på CBC2, nagon sorts cello. Jag cord. Jag act int hem. Hemma var dar Margaret stol fort föranstad. Och jag var int redo för den stolenen. Jag cord uti till strobesterminalen och parkerade och tittade på Vancouvers ljus på andra sidan vattnet I jag vet int herlang. Min telefon ring TVA ganger. Joanne, jag svarade int. Tredjegången stang jag, eviden.
Vad jag gjorde istället var att opnum in Bankap RBC. Jag hade varit med dem, Sudan 1978. Jag bladre tillbaka genom överföringarna. $2,000 den första varje månad, gick till Johan och Trevors gemensamma konto, market hushållstjänst, av min egen hand. $24,000 om 5 ar av det. Sudan martyrs diagnos. Nar Johan hade gradet på mit kokskalvok sagt att de skull förlora stålet jag, int kunde hjälpa till, bara för en liten stund. Bara tills Trevors befordran kom igenom. Befordran hade kommit igenom. TVA sticken faktiskt. Han cord en Audi nu. Jag cord en Subaru friend 2014, $120,000. Jag satt på parkeringen vid Sebes, busterminal och tittade på det numret och försökt kunna mig men jag kunde inte. Det jag kände var negat klarare en essay och tyster. Så som man känner sig en utrustning man har litat på I arshenden antligengar sonder, och man startar och tittar på den, och man forster att den inte kommer tillbaka. Jag kör till holiday in vid Marine Drive. Jag vill inte vara hemma den natten. Jag betalade för rum med midvisum. Lago vampa overkastet uten att ta av mig kapan och stirrade på takplatorna tills varmen klickade på. Pa morgonen ring jag Doug Forsyth. Doug hade varit min advokat I 31 ar. By hagat pa UBC tillsammans NAR juristutbildningen fortfaren lag I den fula bygnaden, och han hade skrivit Margarets testimony och halad min hand under bokteckningen. Han sekreterare sa att han var fullbokad och jag sa. Bev, det ar Walter. Snälla sag att det ar viktigt. Och han sa. Alskling, självklart vänta light. Han träffade mig klockan 10. Hans kontor ligger I av det där glasdörren I centrum, med utsikt över hamnen från 20, I Vaningen. Han kom ut bakom skrivbordet för att skaka min hand som han alltid gjorde, och sedan kastade han en blick på mitt ansikte och sa. Satt digna. Satt detective. Jag berättade allt långsam och I ordning. Så som man berättar sina symptom för en läkare. Middagarna de senastaren. Belanabettelngarna. Isvinsflaskan som fortfarande står på golvet I min Subaru. Rostatbrod. Johan skratt. Han avbröt mig inte. Han antecknade på att gult anteckningsblock. Samma sort som han använde 1992. Nar jag var klar late han pennen. Walter, han sa. Har du någonsin skrivit Nalainvilkaren? Jag hade ju detective Doug, själv hade tarbetat det för 5 ar sedan, Nar jag berättade för honom vad jag skulle Ett enkelt. Men mer än folkanskianer, med tänk på att jag hade varit byggnadsingeniör I 41 ar, och Margaret hade varit sparsam som dagen ar lang, gick I tradella. 40% till en stiftel som stoder anchor och alder I lower mainland med aldriumsorg och rättshjälp. 30% till Eli direkt, utan villkor, eftersom den där killen aldertag negat han inte hade fortunat. 20% I en trust för Hazel. Tillgänglig vid 25 med villkor nutna, till att han genomförd efter gymnasial eller yrkesutbildning och 10% till Johan I en trust som han bara kunde fa, tillgång till han får min DOD genomförd att economist rådgivningsprogram som min advokat valdock, 300 timmar, dokumentar att volontärarbete hos en registrerad välgörenhetsorganisation. Han inte gjorde det, related 10% in I stiftelsen. Det var inte, sa jag till Doug att straff. Det var en juden. Samma en juden som Margaret skull hugget henne med en jukar rost. Jag inte likum juk som hennes mamma var. Men jag inte heller en genting. Det andra jag, gjorde var att salja mit eget hus I deep cove. Det var förstårt för en man och en Subaru. Jag kopte en tvärmslagen hade I Lonsdale med att arbetsrum som jag, gjorde till att arbetsrum och, en balkong som vetter mot viken sa att jag kan titta på showbasarna som korsar I skimningen. Jag gav de flesta av Margaret saker till hennes syster I Kelowna som grad I telefonen och sa att han hade hoppats på att jag skulle gå detective det tredje jag, gjorde var att ringa Hazel. Han var 13 ar da. Joanne, till hennes fortjänst, kopplade henne I telefonen utan att försöka hantera samtalet.
Jag frigade Hazel om Hanville comma pa lunchnagon gang, bara 6 TVA. Akana se javaldik tu SD. Vi jiktillen restaurant pa Lonsdale. Jag ev henny corset. Jag saatt dat tumit ver fel nuok att om Hanville skull jag, fa det, grave rat om han tanked pa dedaka se ne, dever dat tumit han he confirmerats, och det var fortfarande sant. Jag saatt jag ver letsen att jag, and hed verit darvid borda den dagen. Han saatt han var glad att jag and hed verit dar. Han hed hort sen arvada hed sagt. Han hed verit dar upp. Vi ses nu varannan helg. Eli brukar också komma, en ar han schema tillater. Vi pratar int sa mycket om Johan. Vi behover int. Hazel ska bli ambulance juckvärder. Han säger att han har sin mormors hander. Jag ar 68 ar gammal. Jag ska berätta vad jag har lärt mig, även om ingen ar skaldig negons laxer. Jag har lärt mig att en ar en person som ska alska dig skrattade din frånvaro, far du gora din frånvaro permanent I dela avi deras liv, där det hed förväntat sig dina pengar. Det ar int hämnd. Det ar arliet. Tillimpat retroaktivt. Jag har lärt mig att legend som, används försiktig avi, en person som int har negat att dolda ar en avfa mekanismer, I det har landet som fortfarande behandlar, en tystna gammal man och en smittig pratansvarsen som jamlikar att rum. Förutseende och det gula anteckningsblocket, jord mer för min vardide negat tal jag, kunde ha halat vid det darmidigsbordet. Jag har lärt mig att, de som säger att familjen verer för evikt oftas försöker övertala, en att stanna kvar någonstans man redan har lämnat. Och jag har äntligen lärt mig att, en man kan förlora, en dotter utan att förlora en familj. Mitt barnbarn kommer på middag på söndagar. Mitt barnbarn ringer mig på tisdagskvällar efter sin pianolektion. Margaret stolar I den nya lägenheten står vid fönstret, och på lugna kvällar sitter jag I stolen middag och berättar för henne hur dagen har gått. Han svarar int. Men jag tror att jag äntligen, efter att ha missförstått länge, har börjat berätta sanningen för henne. Isfatalgen står fortfarande I skapet. Jag har int öppnat den. Jag sparar den till neget. Jag känner int längre behovet att vida vad. Jag said I Margaret stol häromkvällen, den jag flyttade till den nya lägenheten, och jag tänkt på neget som en gamla formen brukade saga på arbetsplatserna på 80-talet. Han sa, instructor faller int I det ögonblick den faller. Den faller ar tidigar I en svett som ingen inspektorade, I intolerance som negon manipulerat för att deadline var snav. Nar den val kom sag men bara konsekvenserna, att gammalt beslut. Det var vad som hände I var familj. Kvällen jag stod I Johans entré med en stovel på och en stovel misslyckandet var int en ytt. Det hed tysd accumulerats I eradal I varg check jag skrev utan att fråga hur den spenderades. I varg sondagsmiddag där jag let en kommentar passera för att jag int vill vara den svara fattern. I varg fadelsättig där Trevors Flynn forblevo besvarat lard jag dem, genom min tystnad att jag skull, ta till mig vad som helst. Och folk tar vad du en lard dem att de kan ta. Jag säger int det för att sakta vad de jord. Joan Jord sina egna val. Trevor Jord sina. Hazel var upp och han hord skrattet och han vistradan vid 12, ars alder att neged var fell. Orsaken radarar int valet. Men den forklarar varför noten en ar, den äntligen kom bara sig stor. Vad jag lard mig en ar jag, set hos Doug Forsyths conference board med kvittot för recommenderad post, I fick en ar, att vardide ar en discipline, int en kansla. Jag kanda mig int vardig den morganen. Jag kanda mig lamanda, men jag he bestamp mig på parkeringen vid sebesterminnelen kvällen innan att jag skull bet mig som mannen Margaret Hadgif sigmad, int som mannen min sorg och min samhed had ladet mig bli. Beteendet kom forst. Kanslan Hanna Kapmanator sunar langsamt. Her varmen kommer tillbaka I dina hander efter att, du har varit ute I kylon för lang. Jag tänker på Eli ibland. 21 ar gammal. Satan vid mitt koksbord och ratan för att han had listat utvem hans mamma var. Han kunde ha gat därifrån, plockat at sidan, blivet tysd.
Det jord han int. Han doka. Det ar karakter. Karakter big de ett beslut I taget I rumdar ingen titter. Han lard sigmer av sin mormor en av. Nagon av sina foreldrar. Han hed verit borda fira ar in han var gammal nog att forsta vad han hed lardanem. Jag har neged att formedla till en person som titter på detta. Saar det bara detta. Ha talamad med de manasker du karlek. För talamad ar hyren six betaler för att leva till samans. Men för vaxla int talamad med förlaming. En ar nagon tidlight vazar dig vilka de ar och vad de ticker att du ar vard. Tro på dem forstagången. En teckna och bestem sedan med stadig hand vad du ska gå ra detective legion att verktig. Pengar att verktig. Tystnad, en vem försiktigt, att verktig. Inget av dem ar hamd. De ar held enkel det sat på vilket, en tust gammal man för blur en.